Welcome dear friends, dear students. Today we are going to learn Unit 3.1 Coromandel Fishers. The poem is written by Sarojini Naidu. The poem Coromandel Fishers talks about the lives of fishermen on the Coromandel coast of India. भारताचा नकाशामध्ये तुम्ही पाहू शकता भारताचा जो किनारपट्टीचा भाग आहे त्या ठिकाणी जे मच्छीमार आहेत त्या मच्छीमार बांधवांना आपण कोरोमंडल असं म्हणतात. त्या ठिकाणाला देखील कोरोमंडल असे नाव आहे. त्या किनाऱ्यावरती जे मच्छीमारी करतात त्यांच्याबद्दल ही कविता आहे. Sarojini Naidu, as a poet, belongs to an era of struggle, slavery, and freedom fighting. She was a part of the Indian freedom movement and became the first woman president of India National Congress. Hence, the poem Coromandel Fisher is though about the fishermen, yet it metaphorically reflects the poet's desire for free India, and thus she encouraged the people of the nation to hasten their struggle. कवयित्री सरोजिनी नायडू संघर्ष, गुलामी आणि स्वातंत्र्य लढ्याच्या युगातील आहेत. त्या भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग होत्या आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष झाल्या. म्हणूनच कोरोमंडल फिशर्स ही कविता मच्छीमारांबद्दल असली तरी कवितेने मुक्त भारताची इच्छा दर्शवलेली आहे. अशा रीतीने ती राष्ट्रातील लोकांना त्याचा संघर्ष लवकर करण्यास प्रेरणा देत आहे, उद्युक्त करत आहे. First stanza. Rise, brother, rise, the awakening skies, pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child has cried all night. In stanza number 1, the poet asks the fisherman to rise. As the day is about to appear, she uses some symbols to tell this. First, she says that the awakening skies pray to the morning light, which means that the sky which was sleeping in the night has woken up and is welcoming the light. Here the poet uses personification by using awakening, a human activity, for the sky, a non-living thing. Next, she says, the wind lies asleep in the arms of a dawn. Dawn, morning, like a child that has cried all night, meaning that the sea wind that lead to the storm is now calm, as the tide rises in the night because of the moon's gravitational pull, gravitational force, because of the morning which is about to come. Thus, the wind is just like the child which kept crying throughout the night and now he is quiet. Here the poet uses simile to compare now calm with a child. By uses these two symbolic examples, she declares that the morning is near. त्याचाच मराठीतनं आपण अर्थ पाहूया. श्रीमती सरोजिनी नायडू यांनी भल्या पहाटे समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या मच्छीमारांना उद्देशून ही कविता लिहिली आहे. ती म्हणते, उठा कोळी बांधवांनो उठा. जागे झालेले आकाश पहाटेच्या सूर्यकिरणांना वंदन करीत आहे, त्याचे स्वागत करीत आहे. जणू एखाद्या रडणाऱ्या बालकाप्रमाणे रात्रभर दंगा करून समुद्राचे वारे आता शांत झाले आहेत आणि पहाटेच्या कुशीत विसावले आहेत. तेव्हा मासेमारीसाठी निघण्याची हीच एक वेळ आहे. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of tide, for we are the kings of the sea. In the third line, the poet asks the fishermen to gather nets from the shore and set catamarans. Catamarans means a kind of boat used by fishermen. Free in order to capture leaping wealth of a tide, for we are the kings of the sea. According to the poet, the fishermen should collect their nets from the seashore and take their boats because the tide is full of wealth.
Fishes, seagulls, etc. It is a well. And they are kings. They just need to get to the sea, capture the well that is theirs. Hence, they should hurry. कवयित्री या ठिकाणी म्हणते की चला किनाऱ्यावरील जाळ्या उचलून समुद्रात आपापल्या नावावर सोडूया. आपण या सागराचे राजे आहोत. त्याने मुक्त हस्ते देऊ केलेले मासळीची अफाट संपत्ती प्राप्त करण्यासाठी आपण सज्ज होऊया. आपल्या होड्या, आपल्या नावा समुद्रात सोडूया. चला लवकर जाऊया. त्यावर पुन्हा ती म्हणते, कवयित्री या ठिकाणी पुढे म्हणते की आता आपल्याला उशीर करून चालणार नाही. सीगल पक्षी पुकारा करीत आहे. त्या दिशेने लवकर आपण आगेकूच केली पाहिजे. समुद्र ही जणू आपली माता आहे जी आपले पालनपोषण करते. हे ढग भावाप्रमाणे आपल्याला दिशा दाखवित आहेत, तर लाटा मित्रांसारख्या आपल्या सोबत करत आहेत. समजा सूर्य मावळतीला जाईपर्यंत आपण समुद्रात दूरवर भटकलो तरी काळजीचे कारण नाही. आपली समुद्र देवता वादळांनाही रोखू शकते. ती आपल्याला सुखरूप ठेवेल. No longer delay. Let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the seagulls try? He who holds the storm by the hair will hide in the breast of life. In stanza number 2, the poet asks the fisherman to do everything fast. The girls call, seagulls calls, the symbol used to depict the morning is near. The poet calls sea as their mother, cloud as their brother, and sea waves as their comrades. That is companion, friend. Here, again the poet uses personification. Sea is considered the mother because it feeds them and helps them to sustain their life. Similarly, clouds are their brother because they guide the fishermen, while the waves are companion because they keep moving with them. The poet thus wants to say that they all are family and help each other. She urges other not fear, because even if they could not return back, the sunset, the sea god, which according to her hold the sea strong by the hair, will save them, hide in the breast of their lives. आता आपल्याला उशीर करून चालणार नाही. सीगल पक्षी पुकारा करत आहे. त्या दिशेने लवकर कूच केली पाहिजे. समुद्र ही जणू आपली माता आहे जी आपले पालनपोषण करते. हे ढग भावाप्रमाणे आहेत, आपल्याला दिशा दाखवित आहेत, तर लाटा मित्रांसारख्या आपल्या सोबत करीत आहेत. समजा सूर्य मावळीला जाईपर्यंत आपण समुद्रात दूरवर भटकलो तरी काळजीचे कारण नाही. आपली समुद्र देवता वादळांनाही रोखू शकते. ती आपल्याला सुखरूप ठेवेल. Sweet is the shade of the coconut glade, and the scent of the mangroves, and the sweet are the sands at the full, O moon, with the sound of the voices we love. But sweeter, O brother, the kiss of the spray, and the dance of the wild foam's glee. Row, brother, row to the edge of the verge, where the low sky meets with the sea. In the final stanza, the poet says that the shade of the coconut glade, the scent of the mangroves, and the sands at the O moon with the sound of the voices they love are sweet and enjoyable, but these joys are temporary. Rather, they should go for the kiss of the spray. Kiss of the spray, the water drops falling on the face while in the sea. On the dance of the foam's glee, the foam which form the up and down movement of the tides. Because of the tides, the foam is formed, which according to the poet are sweeter and work struggling. In the last line, she asks the fisherman to depart for the point in the sea where the sun meets in the sky. That is horizon.
sun meets where the sun meets sky, that is called horizon. Symbolically it refers to infinity or a place without end. In the perspective, she asked the fisherman to dive into the infinite sea. सर्वात शेवटच्या ओळींमध्ये कवयित्री या ठिकाणी सांगते, समुद्र देवता वादळांनाही रोखू शकते, ती आपल्याला सुखरूप ठेवेल. अखेरच्या कडव्यात कवयित्री म्हणतात, नारळाच्या झाडांची सुखद थंडगार सावली हवीहवीशी वाटते. आमराईतला मधुर सुगंध मनात दरवळतो आणि पौर्णिमेच्या रात्री वाळूच्या किनाऱ्यावर ऐकू येणारे आपल्या प्रिय माणसांचे आवाजही हवे असे असतात. परंतु या सर्वांपेक्षा गालांचे चुंबन घेणारे ते पाण्याचे तुषार आणि हर्षाने उसळणाऱ्या त्या फेसाळ लाटांचे नृत्य आपल्या मनाला अधिक मोहिनी घालतं. तेव्हा माझ्या बंधूंनो, चला जिथे आकाश आणि समुद्र एकमेकांना भिडतात त्या क्षितिजापर्यंत नावा वलवत जाऊ.